Mesdames et messieurs, merci de rester branchés à la RTGA. Ce numéro est réservé et c'est un numéro très spécial que nous réservons à un fils du pays qui s'appelle Yann. Oui, c'est pour Yann que nous sommes ici à l'Alliance Française de Pretoria où il a exposé ses œuvres d'art. Vous pouvez contempler avec moi la beauté de ce qu'il a créé. Alors Yann est juste en face de moi. Bonsoir Yann. Bonsoir Madame Karine. Tu vas bien? Je vais super bien, comme vous l'avez remarqué. Avoir ça, ça me rend encore très heureux. On est plutôt impressionné par tes œuvres. Ah, merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Une soirée où on est vraiment détendu, une très belle musique et c'est Yann qui nous invite à l'Alliance Française. Qui est Yann? Yann, c'est un artiste congolais. Je suis peintre, musicien, professeur de français, architecte d'intérieur, écrivain, poète. Donc c'est vraiment Yann dans toutes ses facettes. Tout ça en toi seul? Oui. C'est abusé, hein? Ben, si Dieu te bénit avec plusieurs talents, pourquoi ne pas les utiliser? Parce qu'après ta mort, Dieu peut te demander, mais je t'ai donné 1, 2, 3, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu les as Alors bien j'essaie vraiment d'utiliser ce que Dieu m'a donné comme talent, de pouvoir donner, enseigner, inspirer les autres, pourquoi pas. Donner un message, éduquer entre autres. Voilà. Dis-nous, c'est depuis quand que tu es dans l'art? Depuis le Congo, depuis seulement en Afrique du Sud, ou quand est-ce que tu as atterri ici et quand est-ce que tu t'es donné à cette création? En effet, j'ai compris que je suis artiste quand j'avais 8 ans. Après un accident des circulations, j'étais dans un hôpital interné pendant 3-4 mois. Et une infirmière qui prenait soin de moi, c'est elle qui m'a vraiment... je n'arrivais pas à lui parler, mais après j'ai commencé à faire le dessin, à écrire sur elle. Et c'est à l'âge de 11 ans que je suis allé m'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts pour pouvoir développer mes talents. Et c'est devenu comme ça. Et c'est devenu comme ça et ici, tu as suivi des formations? Non. J'ai fait les Beaux-Arts. Depuis les high school, les humanités, l'université. J'ai fini à l'Académie. Donc je suis grandi à l'Académie des Beaux-Arts. Je suis grandi avec l'art. Côté musique, quand j'avais aussi 9-10 ans, j'ai chanté à la chorale
Comprenez que le français est très affecté par la langue anglaise aussi. Nous voulons juste passer un message. Alors Yann, on va faire le tour parce que là je remarque la très respectueuse première dame, maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Dis-nous un peu, pourquoi l'avoir peint? C'est quoi le message? En réalité, les portraits que vous voyez, ce sont des femmes. J'aime bien honorer ce que la femme fait. Et ces portraits, ce n'est pas seulement des portraits. Il y a une histoire derrière. Elle réalise des grandes choses. Et commençons par notre... À tout seigneur, tout honneur, je suis venue directement vers elle. Comme vous remarquez la description. Il y a d'autres, oui. Comme vous remarquez la description, maman Denise, elle est en train de promouvoir l'éducation en RDC en offrant des bourses d'études aux enfants. Elle est en train de mettre même le sourire aux enfants congolais. Alors pour moi, c'est un acte de valeur, c'est un acte qui ne peut pas passer inaperçu et il faut vraiment saluer. Et étant donné que c'est la première dame, quand on voit un homme, oui, on voit le chef de l'État, mais derrière le chef de l'État, c'est maman Denise. Voilà pourquoi je me suis dit non, je dois vraiment honorer notre maman avec ses jolis sourires. Et voilà. Donc là, un peu plus loin, on voit Madame Judith Souminois, première femme, première ministre en République démocratique du Congo. Exactement. Voilà. Donc, maman Judith a... elle a battu le record. Je manque même les mots pour dire la première femme à occuper le poste de Premier ministre. C'est grandiose. Et parmi les femmes puissantes d'Afrique, maman Judith Souminois, elle occupe le numéro 78, comme chez nous on dit 78. Donc, elle est vraiment là. Elle mérite. Elle est encore vivante. Je suis très heureux de la voir. Et elle est dans notre époque. Ce n'est pas comme Marie Curie. Voilà, il y a Marie Curie. Ce n'est pas comme Emily Hobhouse qui ne sont plus en vie. Mais maman Judith, elle est encore là. Elle est en train de faire des exploits. Et nous voyons tous chapeau bas, en tout cas, à notre première ministre. Et là, je vais te laisser le choix de nous conduire et de nous expliquer ce que tu aimerais vraiment que les téléspectateurs en RDC ne manquent pas de savoir. De qui est-ce que autre tu voudrais Je dois parler? vous conduire aussi une femme congolaise qui est en train de faire de grandes choses également au Congo et ici en Afrique du Sud. Oh, et de elle qui on parle? s'appelle bien sûr Sifa. Oh, ok. Chiswaka. Okay. Voilà. Bonsoir les mamans. On n'arrête pas de vous interrompre. Désolée. Elle, c'est Sifa Chiswaka et tu dis que c'est quoi sa spécialité? Bon, Sifa, elle est CEO, chef de l'entreprise Femmes Bantou. Alors, elle promouvoit les talents des jeunes femmes et elle est entre le Congo et l'Afrique du Sud, toujours en aidant, en découvrant les jeunes talents et promouvoir leur création. Yann Van Kisongo. Dis-nous un peu, les tableaux, c'est pas seulement ce que tu fais comme art, tu nous l'as dit un peu plus tôt, on t'a vu également prester pendant comment on appelle ça, le Jeune Coast, l'événement organisé ici à l'ambassade de la République démocratique du Congo et aussi à l'Alliance à la francophonie, l'événement de la francophonie. Dis-nous un peu d'où te viennent toutes ces inspirations et pourquoi avoir choisi de te tenir et d'être la voix à l'extérieur de la RDC par rapport à ce qui se passe au pays? Bon, en réalité, quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, ça me donne sujet à réflexion, ça m'inspire et je me pose des questions, qu'est-ce que je peux faire? Quel message je peux lancer? Parce qu'il y a des
personnes qui sont là mais qui n'ont pas de voix. Et il y a d'autres qui sont là mais qui n'arrivent pas à aller quelque part ou à commencer quelque chose. Et ces personnes ont besoin de quelqu'un pour leur dire écoute, tu es 1, 2, 3, tu es capable de faire ça, alors vas-y. Et avec tout ce qui se passe autour, voyant les conjonctures actuelles, ce qui se passe dans mon pays, dans le monde entier, parce que nous partageons tous la planète Terre, voilà. Donc voyant tout ce qui se passe, je me dis, si je peins pas, je dois écrire. Il y a des chansons, il y a d'ailleurs un album que j'ai sorti hier. Je vais présenter l'album aujourd'hui. Ça s'appelle Beauty with Brains. Il y a des titres qui éduquent, il y a des titres qui nous font réfléchir, il y a des titres qui nous emmènent, qui ramènent des mémoires, des souvenirs, je peux dire. Donc je serai très très impatient de vous présenter cet album pour que vous puissiez, voilà. Donc j'utilise toutes les plateformes pour exprimer ce que je ressens. Si pas la peinture, dans l'écriture, j'écris aussi des films. Et d'ailleurs, nous sommes en train de tourner un film avec mes amis congolais et sud-africains, For What It Worth. Donc, nous sommes là pour éduquer la masse, utilisant n'importe quelle plateforme. Exactement. Nous allons attendre tout à l'heure, écouter aussi le talent de Yann dans la musique. Mesdames et messieurs, restez branchés. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Evening, ladies and gentlemen. Bonsoir à tous. You all looking splendid, beautifully dressed as the theme of this beautiful event. My name is Wilfred and I am actually one of the staff of the Alliance Française de Pretoria. I'm going to be your MC for this event. I'm so honored to stand here today and present this beautiful event. All right. I'm going to call upon one of the colleagues who is going to give us a beautiful speech. So she's dear to our heart. As the theme of this event, beautiful and kind in her heart. Let's give a round of applause to Miss Layal. Bonsoir à tous, good evening everyone, excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, and welcome to Beauty with Brains exhibition. Tonight is not just an exhibition, it's an invitation to see the world through colors, emotions, and thoughts. The artist behind these pieces believes that art should do two things: catch your eye and make you think. That's why every portrait you see here is vibrant, bold, and layered with meaning. It's not just about what looks beautiful, it's about what the face, the colors, and the story behind it are trying to tell us. We are so grateful you are here to be part of this moment. Take your time, look closely, and let the art speak to you. Yann Kisongo is a Congolese multi-talented artist based in Pretoria. Born and raised in Kinshasa, the capital city of the DRC, his calling to art began when he was 8 years old. After a small accident that led to a stay in hospital, he tried to reproduce the face of the nurse who cared for him while recovering. That first portrait became a defining moment. By 11 years old, he was drawing consistently. He pursued
fine arts in high school and earned a degree in interior architecture from the Academy of Arts, training that sharpened his eye for detail, composition, and spatial relationships. That architectural lens now informs his painting, a fusion of color, texture, and emotion that invites the viewer to explore and interpret. As a painter, filmmaker, songwriter, musician, and interior architect, Jan brings a rare blend of artistry and technical skill to his practice. His music and films reveal a talent for visual storytelling and narrative rhythm, crafting stories that captivate and inspire. His writing extends that same voice, reflective, precise, and human. Alongside his artistic work, Jan is a dedicated French language educator. Known for his patience, creativity, and ability to spark a love of language, he teaches students of all ages, bringing the same care to the classroom that he brings to the studio. His current exhibition, Beauty with Brains, unites these threads. Through vivid portraiture, he celebrates women across science, business, art, and activism, challenging reductive narratives and affirming that intellect and beauty belong together. Through his work, Jan aims to inspire, to provoke, and to challenge perceptions. With a unique blend of artistic talent, technical skill, and pedagogical expertise, he embodies a modern Renaissance approach, pushing the boundaries of what it means to be a creative artist and educator today. I can't see him. Where is he? Where is he? Là, tu viens là. Jan is not only a talented artist with a huge heart, an incredible colleague, but also a wonderful father and my little brother. Ladies and gentlemen, Mr. Jan Kisango. On t'aime, hein, on l'aime. We love you. Merci. Tu as ton... Bonsoir. Ah, Layal almost made me very emotional, but I promise I'm not gonna cry. You know, they always used to say that French people talk a lot. If I start talking here, you will even forget that we came for the exhibition. I wanted to stay professional and very, like more professional. That's why I say like, I'm very good with speeches but I have to write this one so that I don't take a lot of time. Okay? I wrote my own speech. Imagine. First of all, I thank you all for coming. I'm speechless, but at least I have to say some speech. Say something, yeah? Beauty with brains is a concept, but this started with a simple question. The question was, what happened when colors meet the beauty? What happened? It's not just about the beauty, but it's a story. For me, I believe every woman is beautiful and every woman is intelligent. But when I look, sorry to use the word but, I would love to use however. Okay? Yeah, my English is Englishing now. So I'm very good with French, but English is, you know, I'm getting a B to C1 level. All right? You are there forever. However, observing what is happening in our society, I see our young generation of women, girls, using their beauty in the wrong direction. As an artist, I cannot sit and observe and without saying a word to it. They are beautiful.
The fact that they can stand and try to do something, it means that they got brains, but they're just using it in the wrong direction. I have to look at them and tell them that you can do anything, but you can make the world a better place. We're seeing a lot of young ladies on social media, influencers, but some are leading the future generation à la destruction. I'm sure you do understand the word à la destruction. You don't speak French, but you will get it. Right? We have billion, more than 5 billion out of the 8.4, 8.2 billion in the population of the world, like population mondiale. We selected, we cannot do all of them. At least if we can do one portrait or two portraits of women who did great, they can also inspire the others. That's the reason why we selected the beautiful women around here. You will walk around, you will discover who they are, and they will definitely inspire and tell their stories. Every portrait is more than just a face. It's a moment, it's a feeling, a piece of someone's truth. I use bold color because emotions aren't quiet. They are loud, messy, and alive. I hope as you walk through, you don't just see the art. You feel seen by it too. Because I would like you to ask yourself a question. What am I doing on earth? When you look at the portrait of Mpo, of Sifa, of Nuzipo, of Emily or Hobhouse, ask yourself a question. What am I doing? How others seeing me as a human being, male or female, doesn't matter. We are all human race. Ask yourself that question. What will be the heritage you will leave behind? We have Marie Curie, the only woman on earth to earn 2 Nobel Prizes. We have Catherine Johnson, the woman who sent the humanity à la lune, in the moon, by calculating. Can you believe? It's not a man, it's a woman. She was doing that while struggling. Some were like, you don't belong here. In that time, computer. They cannot even believe the calculation from the computer, but Catherine Johnson did it. The brain of NASA. Which means you can do it as well. Ask yourself questions. Let the painting talk to you, to your soul, and answer to those questions. I believe that you can change the world. We can all change the world. I have a lot to say, but I would prefer you to talk to the paintings and answer to yourself. Thank you so much, guys. And have a lovely time. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est un véritable honneur pour moi de prendre la parole ce soir à l'occasion de cette exposition mettant en lumière les talents exceptionnels d'un artiste exceptionnel. Je cite Yann Kisongo. Aujourd'hui, nous célébrons pas uniquement les œuvres d'art, mais également une vision, une identité, une jeunesse congolaise qui se crée, qui rêve et qui s'exprime au-delà de ses frontières. La République démocratique du Congo est un pays riche de culture, d'histoire et de créativité. Et parmi ses plus grandes richesses, il y a sa jeunesse. Une jeunesse
talentueuse, ambitieuse et plein de potentiel. Une jeunesse qui, même loin de son pays, continue à faire rayonner à travers l'art, la musique et tant d'autres domaines. Les œuvres exposées ce soir racontent bien plus que des histoires de couleurs. Elles traduisent l'émotion, des expériences et une manière unique de voir le monde. L'art a un pouvoir exceptionnel, extraordinaire de rassembler les peuples, de créer des connexions et de transmettre des messages universels sans avoir à utiliser des mots. À tous les jeunes présents ce soir, j'ai un mot à vous dire. Croyez en vos talents. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Votre culture est une force et votre différence peut devenir plus tard une richesse. Nous avons besoin d'une génération qui ose raconter sa propre histoire et qui représente son pays avec fierté, avec authenticité et avec excellence. Je tiens également à remercier tous ceux qui soutiennent les initiatives culturelles, congolaises ou autres, en Afrique du Sud. Chaque exposition, chaque projet artistique, chaque espace donné à nos jeunes contribue à construire un pont entre nos communautés et à ouvrir de nouvelles opportunités pour l'avenir. À notre artiste de ce soir, nous avons toujours cru en toi. Merci d'honorer la femme. J'ai vu les portraits de beaucoup de femmes, mais il y a aussi les portraits de notre première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, et de notre première ministre. Merci de nous honorer et merci de valoriser, d'élever haut les couleurs de la RDC. D'élever haut les couleurs de la RDC à travers l'art et la créativité. Que ce soir soit une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent encore de faire entendre leur voix à travers leurs talents. Merci. Okay, good evening everybody. My name is Jael Samalo and I'm an entrepreneur, I'm a fashion designer, and I have a fashion brand quite showcasing some of my design, which is, yeah. All right, so it's called, my brand name is called OTW. OTW means on the way. The reason why it's on the way, because we are in a journey, and the journey that we are living, we are to develop, we are to better ourselves, we are to grow in everything that we do. So whatever that we are designing, whatever business that we are having, or the life that we are living, is to grow in the future and become something better, as well as an African continent or as a whole. The brand is as well is a Christian brand where we focus or we specialize on women's wear. So sorry men, so it's women, just to encourage women to remind them that they're beautiful, they are bold, they're elegant, and to just remind them that there's more out of them than what they think, and as well you can still look as beautiful and not really expose yourself in a bad way. You can be elegant and look smart and dress up well. So I guess that's all I can say for now. Yeah. All right. Wow. Please clap for them as they. Yes.
they have a very big portfolio in society, and that is very inspiring. Ma'am, you actually spoke of the fact that you are working, I think, with the between Congo and the Chamber of Commerce between Congo and South Africa. Since when have you been doing this job, and how do you find it? I've been doing this since, we are incorporated under the Ministry of Entrepreneurship, Small and Medium Enterprises in the DRC. And we got that ministerial decree, which we call in the DRC l'arrêté ministériel, since 2024. And I find it thrilling, it's exciting, I love it. Nice, great. And you, ma'am, you actually work, I think, with the Department of, you actually in, you said you work in I can remind you. Yeah. So I run my own communications firm. It's a niche communications firm, but I have a very close affinity for Pretoria. My very first job was at the Union Buildings. I worked for the Deputy President of South Africa in my first job. I studied at Tuks, actually, so I spent quite a number of years here. But I've been running my own firm now for almost 15 years. And we have an incredible team that does amazing work around the world. Oh, that's nice, incredible. And how, as a woman, how do you feel to be the CEO of such an organization? Yeah, I think it's a fantastic question and one that I think we should never tire of asking, because I think while it's become increasingly easier in South Africa for women to register businesses, the experience of running a global business as an African, as a woman, and one who's relatively young is quite challenging. And I think another layer to that is that the idea of conversation strategy as a field is something that we actually had to not only create but to fight for its visibility. And I'm inspired by the challenge of the work. I don't shy away from the challenge of the work, and I think every time I get to do work, I get to be on stage, I get to represent my country, represent my continent, whether this is at the World Bank or the African Union or the United Nations. I always think that there's a potential that there is one young woman somewhere watching and listening to me, and I think being a tangible example of what's possible is reason enough to keep doing the hard things. What's the techniques or the things that you do to overcome the challenges that you face in the industry in which you currently work in? I've learned to train my mind that nothing that appears as a challenge is really going to block me. I've learned to just push past it. Anything that wants to discourage me, anything that tells me I can't do it, no, it won't happen that way, I push them out of the way. There's always a different way. I'm really bullish about it, because if you don't do it that way, people are going to tell you who you are. People are going to tell you what you can do, and I just don't allow that room. I don't give anyone space. I just push past them and I keep going. Oh my goodness. Wow. Please clap for her. Very insightful interview with this woman. People listening to you this evening might think, so with all those works that you do you basically have hobbies? Is there anything that you do, because you look so busy, you seem so busy with all what we've heard? Do you have any things that you do for leisure? Yeah. So I box twice a week. I box twice a week. I'm hesitant to call myself a runner, but I do get out onto the road every now and then. I love reading, so I'm a first-time author as well. I recently published my first book, which is called After the Fires, which is a South African national bestseller today. So, that is worth clapping. Thank you so much. So I read a lot, but I do enjoy a glass of wine as well. All right, thank you. And you, do you have any hobby? Is there anything that you do
outside of work that actually keeps you going? Anything really that just gets me relaxed. So whether it's just watching Keeping Up with the Kardashians, yes, no judgments. But life and work can be so taxing on your mind. You're always thinking, solving problems. So whatever just gets me to just be relaxed, popcorn, a glass of wine, family. I love being around my family as well. So yeah, I'd say I'm not an active person. Yeah, the best thing for me is lying down. Wow. Good evening, ma'am. Good evening. How are you? I'm amazing. Thank you so much for having me. Good to have you, ma'am. Thanks for coming. You here for Jan. So can you explain to us why? Because I see you on the tent behind you. No, 100%. So Jan has been my French tutor actually on and off for about 5 years. I'm a conversation strategist and I facilitate political and economic conversations around the world. And because of the global nature of the work, I really needed somebody like Jan in my corner when I do work in Francophone Africa or work in Europe to really give me the language capability to be able to hold those conversations. And so when he approached me and said that he'd been inspired by my work but wanted to translate that into art, I was so really honored and really humbled. And so it gives me great joy to be here tonight to support his work and to show up for him, because I think he's multi-talented and we can see by the work in the room that he's a fantastic artist too. Do you really think that's you? I love your critics on I love his interpretation. I feel that it's a very bold and very intentional interpretation. He makes me come across as a force, and I'm so pleased to see that, because I think one of the things that one has to work through on global stages is really proving your worth, proving what you have to offer, and being a force. But more than that, for your work to be a force multiplier for other women to look at you and go, oh, it's absolutely possible. So I think he's done a sterling job. The beautiful thing for me about art is that it's not literal. So it's subject to interpretation. And when I look at this and I look at how he's used words around my face to speak about the world of language and the world of words that I live in, I think he's done a sterling job. I love that it's forward-leaning, because I think conversations are an invitation. Conversations are always forward-leaning. And his interpretation of the work that I do captured in a still image, I think is excellent. And I think this is telling you that you really have inspired him as well. As much as he's teaching you, I'm sure you have an impact in his life. Thank you so much, ma'am. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you. Alors ce soir, nous sommes toujours à l'Alliance Française pour Yann. Je suis sûre que vous aimez bien la soirée, de la manière dont elle est organisée et de la manière dont les choses se passent. Alors ce soir, je suis avec moi, j'ai rencontré quelqu'un de très particulier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Oui, bien sûr. Je m'appelle Hugo, je suis chargé de communication à l'Alliance Française et j'organise aussi les événements culturels à l'Alliance. Oh, ok. Mais quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée? Ça se passe comment? Non, ça se passe très, très bien. Et en fait, il y a beaucoup de monde. C'est super chouette, oui. Je sais que Yann, il est professeur ici à l'Alliance Française. Donc, ça s'organise seulement pour les professeurs à l'Alliance Française, ou bien n'importe quel artiste peut aussi être promu ici à l'Alliance? Presque tous les artistes peuvent être promus à l'Alliance. Nous avons chaque année un appel aux artistes. Ça se passe normalement en novembre. On reçoit entre 60 jusqu'à 200 inscriptions. Oui. Et après, on doit les choisir. Et quels sont les critères pour être parmi ceux qui seront promus comme Yann? Voilà. On a normalement un jury qui choisit les artistes. Okay. On regarde un peu tous les critères, les techniques, de quoi ça parle, tous ces trucs-là. Comme ça, dès qu'on a une idée, on regarde un peu les œuvres aussi qu'ils vont proposer. Après, de certains critères, on essaye de les choisir, et après, on a normalement on choisit entre 7, 8 artistes différents, parce qu'on commence seulement en avril avec les expositions. Est-ce qu'avec Yann, ce sont les critères, ou c'est parce que c'est un collègue? Ouais, ça peut
faisait partie des critères aussi, mais aussi parce qu'il travaille ici assez longtemps. On voulait lui donner une chance et aussi pour s'exposer un tout petit peu. Exactement, mais vous pensez quoi de César? Non, ils sont très bien. Un message pour lui, pour le futur, un message pour Yann, pour son futur. Well, continue de peindre et continue d'être artiste. Être artiste, c'est un peu comment dire, le soul de la population. C'est une façon d'archiver un peu les événements du monde. C'est une façon d'apporter un peu quelque chose de nouveau, un message, de changer un peu le monde dans son endroit, de changer le monde dans son petit coin, tu sais. Exactement. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Passez une belle soirée encore. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, là, nous avons la grâce de rencontrer Sifa. Bonsoir, Sifa. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. C'est gentil de demander. Ah, vous êtes la dame sur le portrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais waouh, elle est belle. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous retrouvez parmi tant d'autres femmes? Quelle est la spécialité? Qu'est-ce que vous pensez qui a poussé Yann à peindre un tableau d'eau? Je vais répondre en anglais. Pas de problème. Anglais, français, lingala, whatever language, because it's going to be broadcast in the DRC. So whichever language. From the DRC do you speak? If not English, which else? Which other language? Chinois. Par exemple? Parce que c'est de là, on peut aussi promouvoir nos langues en Chiluba et puis Sorokale, on va en français, en anglais, comme tu voudras. Là, tu veux me compliquer, je vais parler en anglais. Et moi qui pensais que tu allais oser. When I'm too nervous, je peux pas. Trop dépression. Donc, I think that you asked me why I'm on this post. Why do you think you are the one among 1,000 million women to be painted by Yann? Well, I believe it's because Yann has seen me in action. Our amazing artist has seen me in action. He has seen what I do in the community with women's initiatives. I run my own women's conference on a yearly basis as well. And, we do that for women empowerment and upliftment to encourage women to be everything that they are. It's called I Am Everything Africa. And Yann has participated. He's been at one of my events and he has seen the work that we do. And I believe that he just really has an appreciation for women. Like, Yann really loves women. And it speaks through everything he does, through his art, through how he communicates about women. I'm sure you've heard how he talks about women. He really loves what God created. And I believe that he's our champion and he's someone who really is on our side and wants to promote the advocacy of what we're trying to do in society as women. And having seen that that's something that I do, and something that I do with boldness, and I do with courage, and then I'm also encouraging other women to step outside, be who you are, fulfill your purpose, fulfill your mission, be intentional. Don't let someone tell you who you are, just be who you are created to be. God didn't create you to only be someone's wife. God didn't create you to just be someone's mother. You can't lose your identity. When we do that, what we don't really understand is that we insult the Lord. We insult God who created us to be multidimensional, to be multifunctional, to be able to fulfill all the purposes and assignments that He has given us. And so when we drown ourselves and say, well, I'm just a wife, let me just stay at home, let me just be quiet, let me let the men lead, we create a void in society. And when you look at the world today, the world is a mess. It's a mess because it's lacking what women bring. It's lacking the nurturing. It's lacking the forward thinking. It's lacking the strategy. It's lacking the softness. And so what I promote is something that I believe Yann agrees with, and hence this post, this artwork, is that we need to step outside of our shells, because the world
world is actually suffering because women think that their place is behind a man. Your place is behind a man. It's not even, I don't know where it came from. But the beauty of it is like, I think tonight you also understood that what you are doing, it's not only impacting women, because I think this says it enough that you have impacted Yann. So Yann, est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Parce que Sifa a parlé en français, tu peux le dire, ce que tu ressens, ce qui t'a poussé à la peindre, tu nous l'as dit un peu, mais en sa présence, est-ce que tu peux le dire? Seeing what I'm gonna call Madame Sifa, because I always show a lot of respect for women. Exactly. Tu peux le dire en français? Voir ce que Madame Sifa réalise, et elle est encore trop jeune, c'est quelque chose qui doit inspirer. Alors quand j'ai expérimenté cela, je me suis dit non, ça ne doit pas passer inaperçu chez moi, donc je dois faire quelque chose, je dois l'honorer. Parce que si on n'honore pas ceux qui font des grandes choses, de leur vivant en plus. Voilà, j'ai honoré Marie Curie, Kate Jackson, Jane Matilda, il y a d'autres femmes qui ne sont plus là. Et si vous me posez de questions, on ne peut pas aller leur parler. Mais si on voit le portrait de Madame Sifa, on peut parler avec elle, elle peut partager. Elle vient d'ailleurs de partager ses expériences. Pour moi, ce sont des expériences, au pluriel en effet. Et on voudrait aussi en même temps te demander, puisqu'on va bientôt chuter avec ton concert, si je ne me trompe pas, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes impressions après que tu aies fait ton speech et que beaucoup de gens aient répondu à cet appel que tu as lancé? Je suis ému, je suis heureux et je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de très 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 simple, et voir tout le monde répondre, ça montre vraiment qu'eux aussi témoignent de l'amour pour moi et la considération, et je suis vraiment très heureux. En tout cas Yann, c'était pour nous un plaisir de venir t'assister et t'encourager surtout. Et surtout voir la RTGA venir, en tout cas je suis congolais, voir une chaîne de genoux. Ah, franchement là, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. C'est aussi un honneur pour nous que de voir un digne fils du pays faire la différence à l'étranger. Ce qui, du reste, ce n'est pas facile. On t'encourage, et je suis sûre que tous ceux qui sont derrière la caméra ou devant leur téléviseur t'encouragent et te disent bonne chance, bon vent et va de l'avant. Donc, mesdames et messieurs, voilà tout pour ce soir. Merci d'avoir accordé de votre temps pour suivre ce numéro réservé à l'art. C'était Yann, un Congolais. Il s'appelle Yann Ivan Kisonga. Mesdames et messieurs, vous pouvez le contacter au numéro qui paraît sur vos postes téléviseurs. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris. À très prochainement. babungisi elikia balobaka yango kongwangwe kobonga mokolo nini biso bayi tocela yo elikia tolobi heureux ceux qui croient sans avoir